Okay, single mother, thank you very much, Mama Mutesa. Webali nnyo kubanga ate abakyala abo bogerako abukasera noba wa relevance kubanga ddala bajeetaaga bakoledde ddala omulimu ogw'amaanyi mwasuze mutyanno bannaffe mwenna abakedde ku the SPIRE amachegana ag'olunaku olwaliro mukulikeeyo mu weekend kabadde kawanvu ka weekend. The weekend was very long. I've been in there. Olunaku lw'abakozi ne tugenda mu sabbiiti bwe twava mu sabbiiti twabadde mu World Press Freedom Day. Olunaku lwaffe olw'eddembe ly'abanna mawulire era twalukwatidde ku gwe nalabe yabadde atudde mu maaso awo aninga olukulu yeesonsese mu maaso. Yes, lwabadde lunaku lwaffe olw'aba amawulire lwansi yonna eddembe lyaffe alityoboolwa naye Katonda ayongedde okubanga ate atusaasira. Wasuze otya babiri? Nasuze bulungi. Bannaye kasenyiga kagenda kawona. Mukama mbadde ekisa. How is everyone there? Twagala okwebaza Mukama Katonda for the gift of life he has given us today. It has been a long weekend naye era bangi many have not made it to this week today. Naye twagala okwebaza Mukama Katonda nti atuwadde obulamu and we entered a new month. Musitairo twagitandise na weekend kati ndowooza wawumudde ekimala. It is a Monday katwesabire tutandike. Today is the 4th day of May 2026. Remember we have just exactly 8 days for the president to swear in as the new president of the Republic of Uganda. Ennaku z'omwezi 12 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agenda kubanga alayira okuddamu okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga era omukolo omukulu gujja kubeera wali ku kisaawe ekkulu just 8 days away. President omupyajja kale katugende mu maaso tuwere essaala ate tutandike butereevu. We will give you the chance tomorrow. Babiri, come in. Kale Katonda kitaffe ajjudde n'okwagala tukwaza olw'obulamu bw'otwadde olunaku olwaleero. Mukama nga tutandise wiiki empya tusaba obeere wamu naffe otuwa omukisa. Eggwanga lino oliwa omukisa. Abaana abali mu ggwanga lino nabo bawa omukisa. Katonda kitaffe abalwadde obajjanjabe. Abalina obukosefu obw'enjawulo nabo Mukama Katonda kitaffe bajjanjabe. Extend your healing hand Mukama osobole okubeera ng'obawonya. Abagenda ku mirimu batuuse bulungi, abaatuuse dda nabo bawa omukisa. Buli kye tukwatako n'engalo zaffe kakibeere kya mukisa. Abali ewaka nabo Mukama Katonda kitaffe bawa omukisa mu byonna bye bakola. Tukusabe nga twegayo okuyita mu eddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. In a special way njagala okwebaza buli muntu avaayo. You take your time and buy t-shirts eza Hope Channel ezo. Twagala okwebaza abantu for the service they are doing. Yes, that is the mission by the way. Tutambuza mission ya Mukama Katonda. So whenever you give in oba oyina soul gy'oli mu kutaasa olw'ensonga nti ensimbi zino tuzikozesa okubeera nga tubuulira omulimu gw'enjiri ate mu nsi yonna. Okitegeera sebo twafunye abantu from bayitayo batya eyo usimanya pakwaki wasaidizeeyo bakitugumu. Omuntu yakoze order sebo n'agamba nze t-shirt yange bagiteeke ku baasi etuuke. Koze Mukama yeebazibwe. Okitegedde ekintu ekyo otolabanga ekyo kyasanyu kitegeeza oyo abeera kuli ng'akola ki ng'atulaba butereevu. Olunaku olwaleero njagala kugamba abantu the realest advice I can give you this morning is to let people earn you. Let people do what? Earn you. We are so quick to give, grant access and get comfortable with others without merit, just to end up disappointed from failed expectations and reciprocation. We should preserve more of ourselves. Let people earn you. Kabakolerere. Nti nze okubeera mukwano gwa lwanga nino kikolerera. Okategedde akantu ako bannyonnyole. Nkategedde titobeera just awo bwoti oli okubaako kyakufunako leka abeere nga kulira ate we positioning mu mbeera ng'oli okusobola okuba nga akutuukako waliwo ekiina okuba nga kikolebwa oleme kuba wakujaajamya. Yes, let me give you an example. Okutuuka ku mukulembeze w'eggwanga you have to earn it. Sure. Yeah.
Se government tatuukikako atuukikako but you have to earn it okumutuukako so si bino bya ne mu nsi muno mulimu abantu nga talina wali naye nga sebo okumutuukako si kyangu you have to earn them so kati kino njaga kigamba omuntu yenna yes ekiso olina yes oli muntu w'abantu but don't let people misuse your kindness let them earn your kindness ekyo kyenjagala okubagamba olunaku olwaleero nga tutandika omwezi omupya katutandike SPIRE bwe tuti olunaku olwaleero. Mukulikeyo mu mbaga z'ekikulu. Embaga olunaku olw'eggulu zaatambudde era twagala okulisaayo bonna abaabadde mu nteekateeka ey'emikolo egyo egy'embaga era ne twebaza bonna Prime Radio, Hope Channel, Amusumbe yabagasse naawe wenna yataddemu essente zo bakiyimba events baataddemu ensimbi zaabwe okulaba nga abantu abo babeera nga bali watukuvu yes ekitanda kyabwe nga kitukula olw'ekyo twagala okuba nga tubeebaza kubanga ogwabwe bagukoze kakati mmwe abe bagasse mmwe musigalidde okubanga mukuuma ekyo kituufu ako koyogedde kakulu nnyo be basigalidde okubanga amaanyi twataddemu kati nabo be basigadde okuteekamu agaabwe basobole okutuukiriza omanyi church yaffe it is a blessed church munnange ffe tumanyi n'okukuŋŋaanyiza abantu ensimbi ne bakola emikolo ne giggwa obufumbo ne bubeera butukuvu naye oluusi twerabira okubasabira bati abafumbo tubasabiranga buli lunaku entakera era nze mukyo ngamba olumala okwega okugattibwa wali eri tetuggwamu ssuubi tusigale nga tubasabira anti nabo beesabire nabo beesabire by the way this month before we proceed tugenda kuba ne media fellowship ama media fellowship jeri omwezi guno ennaku tugenda kubanga tuziwugira buli lunaku wano tubajjukiza tujijumbira butereevu era bwe mbasa erabidde jja kubeera ku Toban Center awo mu kibuga Kampala namawulire bonna awatali kusosola sibanja bano ba Advent tubaba kwatuti tubaba Abasiraamu bonna bajja bonna babeerayo kubanga kali kabakameeza kaffe bannamawulire nga tutuddemu awo okwegeyaamu okwebuulirira okwezza obujja awamu n'okwetereza mulimu guno agwe tukola ogutunyumira ennyo bannange tutandika amawulire bannamawulire okuva mu bitundu by'ewamala wamu n'empigi nabo beetabye mu kukuza olunaku lwabwe era bawanjagidde gavumenti okukoma ku ab'ebyokwerinda ababatigomya olutata ensonga eyo banaye bannamawulire balumanga mwana ate kati eyinza obutabaluma emiggo gyo tufunira ddala naddala mu abagenda mu field abakulu babanga abatalaba kamera ne bazoonoona okitegera ekintu ekyo kikulu nnyo era tulina okwefumitiriza ku ebyo ebiyitiddwa bannaffe we tujjukira obulungi abaali ekawempe mu kalulu akanalukoola baayisibwa ddala bubi nga munnamawulire alipootingira mu kabuyonjo eriraanyeewo naye imagine kabuyonjo gy'olipootingiramu yeebwanyise okategeera akantu akusoba ekyo eddembe aŋŋamba eri wansi awo mu myalo eyo emanyi ebibeerayo so naye anyway kakati tujjukira olunaku olwo kale katulabe ensonga eyo nga twagala kudedicatinga baganda baffe abafunye nga twesabira ffe abali wano n'okusabira baganda baffe abali mu mulimu guno ogw'amawulire n'okusabira mikwano gyaffe abaafuna obuzibu mu mulimu guno ogw'amawulire omukulu mu jjukiza essebo kandi okuva mu nayi jjukiza pulezidenti byatusuubiza aba bannamawulire kukwata mubende babituweereze tukole omulimu gwaffe tusaba gavumenti obaoliawo ne paalamenti ey'e12 eno nti ensonga ya intaneti ebbeeyi at least ekkeko ebimu ku bintu ebisobozesa munnamawulire okukola obulungi omulimu ye intaneti
tulina bitabo olusinga bannamawulire bannange tujyeyo tusome abantu banatukwesa batujooga batuwa obusente butono bagana otusasula kulwokuba balaba nti batuyamba buyambi okweyambiko byabwe. Tulina okujjukira olwaleero nti eddembe ly'amawulire ly'abannamawulire ery'okufuna amawulire liri kweyongera okubeera nga likulaakulana nga lyeyongera oba likendeera. Ndowooza liri kweyongera nnyo. Wenjogerera wano nze nga omukulu wa National Leadership Institute n'abakulu ba MDAs bonna, ministries, departments and agencies. Government eri kubateekako akakalu nti buli mwezi olina okunyumyamu okwegatta ne bannamawulire oba okubasisinkana. Era wakati mu kulujaguza tulina ennyike y'amaanyi nti amafuta bannamawulire abasinga okunoonya amawulire mu field tukozesa mafuta. N'amafuta gabeera waggulu naffe kitunyigiriza nti kati tulina ebbendobendo nga bwolaba tulina disitulikiti 3 Mpigi, Butambala ne Gomba. Amawulire agenda kuzo tegalinga gadda. Nze natandikira amawulire nga abamawulire batambuza bigere nga nenga tuzifuuka ez'olubege. Naye kati tutambulira mu mmotoka, tutambulira ku pikipiki. Naye tutambuza amafuta esente nyingi nnyo era emirimu egimu tetukyagikola. Twongera okusaba gavumenti etuyambeko eddembe ly'abannamawulire libeere nga aliweebwa priority yonna gye bakolera emirimu. Ebitongole ebikuumaddembe bibeere nga munnamawulire tebimulaba nga mulabe. Era tewali nsonga lwaki abantu bakyalo n'endowooza etulowooza nti tuli balabe, nti abantu mwongere okufuna ekisa obutatulaba nga balabe ate mwongere okutwaniriza nga abamawulire. Yongera okubira gavumenti omulanga nti wadde yatulawo ensimbi mu kitongole mu kibiina kyaffe eky'emyoga ne parish model n'ebirala, naye ensako yaffe yeetaaga okwongeramu ku nsimbi. Bannamawulire b'ewamala ndowooza bawulidde nga nabo boogera ku nsonga ezibaluma. Mubende Media Association bali kubanga ate nabo bajjukira olunaku olwo, so nga ate bo bannakyewa awamu n'abalwanirizi ly'eddembe ly'obuntu basabye gavumenti okutumbula eddembe ly'abannamawulire. Kyokka ne Minisita Kabyanga akakasizza nti gavumenti egenda kwongera okubanga batufaako. Banno babadde bakuŋŋaanidde wali ku terefayina eya UBC era n'okutambula okw'okujjukira olunaku luno nga bwe kwatambudde olunaku olw'eggulo. Katulabe embeera. The Media Council believes that a free and responsible press is not a threat to public order, it's a partner in maintaining it. Thus, shaping a future at peace means the media must be constructive, credible, and constitutional. It must operate within the law, respect national sovereignty. We have many journalists giving up on being in the media because they were beaten, because they were stopped, because they couldn't do their work. We need to regulate our social media, our new media behavior, not to suppress freedom of expression. We are partners in development. We are partners in security. I'm very sure that none of us as journalists will go out of our way to say we want this country to be insecure. Press freedom is integral to this vision. When journalists operate freely and safely, they contribute to transparency, expose injustice, and facilitate informed decision-making. On development, the media has been a partner in national development. You have so many health programs, educational programs now, poverty alleviation, and we can't take your gesture for granted. We are coming back with now a better law, because we are amalgamating all the communication laws into one. We are coming up with the National Communication Bill. Tuteeke mu kukola tubenga naffe sebateeka tulaba era tuba obupakulizo atuwa n'enkola etugoberera obaolyawo tubeere ne fandi eyamba ku bannaffe bannamawulire ng'abantu abalala basomesa abaana basoma beekulaakulanya nesinyalaba munteekateeka na mutayika yonna eya gavumenti etuyambaku. Bano tukyalina gundi kolido ntono nnyo gyemusobola kuba tukwesizaamu ebbaluma era ebiseera ebisinga obuzibu bwemufuna tusanye okulaba mukozi namujjanga sekinoomu. Ngero okusabira bannaffe bannamawulire bano okwongera embeera okugenda maaso okutambula obulungi tukiza nti embeera tennaba kuba nnungi nnyo bannamawulire naye
naye tubasabira n'okusaba gavumenti eyongera okubawa eddembe lyabwe. olunaku lwa bannamawulire bwe lutyo bwe lwatambudde olunaku olw'eggulo nga lujjukirwa era nga minisita Kabyanga yayongedde okuwa assurance nti gavumenti egenda kwongera okussaayo omwoyo ate n'okulaba nga abannamawulire bagenda mu maaso n'okuba nga baweebwa ekitiibwa. Bangi bagisizaamu amaloboozi ne bagamba nti gavumenti yennyini yalitandikidde awo n'eteekawo essiga eryokuna n'eritwala nga kkulu erya Fourth Estate era lisobole okuba nga likolera ddala nga mawanga agamu bwe kiri nga bannamawulire essiga damba ate erya gavumenti okwongera ku masiga asatu okuli era legislature oba parliamenti okuli judiciary oba bannamateeka ate era awamu ne executive emanyiddwa nga ateekulirwa president eri waggulu. So bwekityo ne bakisaba nti singa kiba kiteereddwa mu nkololondo bannamawulire bajja kwongera okuba nga bassibwamu ekitiibwa awamu n'eddembe lyabwe okwongera okuba nga ate lirwanirirwa. Okay, thank you so much. Ate bo bannabyabufuzi basekeredde President Museveni ku kyokuleeta ebbago ly'obwetengereze inti luno teyabaze bulungi kubanga lyonna lyakusuula mu kasero. Agenda digoba. Kasooka tulabe bannabyabufuzi manyi etteeka eryo omukulembeze w'eggwanga wiiki ewedde yavuddeyo n'aweereza ebbaluwa ebiseka ng'agamba olwali luno lwaki nekkerere nze bye nagamba mu tteeka bye bino bye njagala ebibira byonna bye mwateekamu si byange. So kakati olw'ekyo bano bamusekeredde olunaku olw'eggulo alipoota eyava mu biri ne baayita abantu yabadde emunyonyi eyo nga bagiteesaako mbu ne bafunamu ne ku butakkaanya Attorney General Road draft gye yaleese endala mu tteeka eryo lyennyini nga liziddemu ennongoosereza. Kakati bano nga tebaagala ku incorporatingamu bino ebyava mu kubuuliriza abantu. Jjukira we twalaba singa ffenna twali twetegereza buli yajjanga teri yakkiriza nti etteeka lino ddala ddungi tulina okuba nga likola. Kaakati tulindidde tulabe ki ekigenda okuva mu alipoota kubanga Parliament eddamu olunaku olw'enkya nga baleese alipoota ku byava mu kunoonyereza. Okay, katulabe bannabyabufuzi nga boogera ku nsonga eyo. Si kugamba nti mbavuma kujjako nga baagala kuba abasulu. Nze engeri gye mbirabye bateekwa ku advisinga Parliament nti ebyeteeka mukole ki muliveeko balusule mu kasero liyinza kulabika balyoke. Kaakati mwami Yoweri Museveni mu nkola ye ey'okubanga superstar nti ye yabeera Chuck Norris mu buli firimu n'ayagala abikasuke bino abiteeke ku balala ate n'ekigendererwa ekigamba nti kati katulifunze mulibeeko berinyweza tujjemu bano be bagamba aba diaspora be badde bagamba nti aweereza ssente ab'eŋŋanda zaabwe bano bandi ku kyeyo nga baweereza ssente zaabwe eri ab'eŋŋanda zaabwe bajjemu bannaddiini bajjemu ba cultural leaders bano ab'ennono bajjemu kwegamba ne bano economists abalala kati balirekere ku target 2 kyekigendererwa. Tewaliiwo kyogenda gamba nti ojjemu kino olekemu kino. Ebbago libaddemu obuwaayiro 30. Kaakati bw'ojjamu obuwaayiro obukwatagana ne bano be bagamba abali ku kyeyo abaleeta ensimbi zaabwe bw'ojjamu bannaddiini abadde nabo bamyumyuddwa bw'ojjamu ba cultural leaders abamyumyuddwa n'olekamu abantu babiri abalwanyizi b'eddembe n'ab'ebyobufuzi kiba kitegeeza obuwaayiro nga 20 bugenda kuba bufu kwebyo mwami Yoweri Museveni yayogedde oba osigaza obuwaayiro 10 kati liribo likyagazaaki baleke nga limyumyudde ensimbi ezijja mu bibiina by'obufuzi nga ziva bweru bamyumyule n'ensimbi ezibadde zijja mu civil society mu bibiina bino ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu. Abo bo tayagalira ddala baddemu kufuna akasimbi konna nga bwolaba bwe yasibeza iPod bwazamyumyule eza buli wamu nezino ezibadde ziva ebweru ng'agamba kazimyumyule ziggwewo kyekigendererwa. Ate ebbago lyonna bukolokolo kasuka mu kasero kubanga amateeka agaliwo gasobola okukola ku ebyo byayogerako. Ebibiina birina etteeka eribifuga Political Parties and Organizations Act. Civil Society erina etteeka lyayo erya NGO Act erigifuga. Waliwo amateeka agakola ku money laundering. Waliwo amateeka agakola aga penal code. Tugenda kulaba okukakanyizibwa n'okubula okwa ebibiina bino ebyobufuzi nti bijja kuba tebikyalina bavujjirizi babivujjirira okuba ebunaayira nga ekimu ku bisuubirwa ekiteeberezebwa
etteeka lino ate lyajjidde bo wabula ziri ensobi endala ezibadde zikoleddwamu okulaba nga zitwaliddemu ne bannansi abalala oba oli awo zo bayinza okugenda ne bakitunulamu ne bazijjamu. ebyo nno bannababufuzi bwe basobodde okwogerako. Mwami Erias Lukwago omulabe bulungi ng'ategeeza nti Emiri Amatembo obusungu yali ava mu kakiiko munnange ng'agamba nti bino bigiri kati abagamba nti entirely in its entirety lyonna nga bwe lijjudde litsulibwe mu kasero. Naye yo omukulembeze w'eggwanga agamba ebibyo byayagala birala tebyekuusa kwe bye n'agamba n'ebya ssente tamanyi gye byava birayagala sibira bamuyitamu akanaana si bye bino ebya bajeti gye yagamba mbu nabawa bajeti yange ne mugigobateekamu ebyabwe nange egigobye mugizeeyo muzeemu ebintu okitegedde ekintu ekyo. Katulinde olunaku olw'enkya ate tulabe ebyo bigenda kubanga bitambula bitya. Alipoota era agamba nti abantu bagigobye oba abantu bagyagadde. Awo tujja okulabira ababaka baffe be tulina n'obukiiko engeri gye bukolamu emirimu gyabwe. So ng'ate bo bannamateeka babasibe ba NUP abakyakalambidde oba abakyalaalidde mu makomera kyokka nga tebasalirwanga basobeddwa ku kiki ekirina okuba nga kiddako oluvannyuma lw'okubanga bawanjaze ne bakoowa nga tebafuna kuyambibwa wadde okumweza kkooti azongera kubasindika na kubalemezaayo nti buli babaleeta abalamuzi tebabaawo oluusi aba gavumenti baba tebeetegese bulungi abantu bano ne basigala nga bakyavundira mu makomera. Katulabe abakulu kiki bagamba ku nsonga eyo. Free all political prisoners remanded, our NUP brothers and sisters, all civilians, and those other civilians. Don't free them today, free them now. Ngana n'okusoba fayiro zajja twazifuna era ne bateekawo akakiiko akaali kalina okuzitunulamu balaba oba ddala zisaanidde kubanga fayiro ziva mu court martial tetumanyi bo obujulizi baba babufunye batya era baba bagenda bwesigamako batya kati ffe kubanga si ffe abanoonyereza efayiro zonna zetukolako nga salobale ziba zirina okuva mu poliisi erina okuba nga ezitegese bulungi nezizemu nezikenneenya kati fayiro bwe bazireeta era twafuna wano akakiiko ne baddamu ne basitunuulira tuba tute mu kooti abala bakyayongera okunoonyereza n'okugenda mu maaso neteeka ekkere UPDF Act yatandikira awo court martial okubeera ng'egenda mu maaso ne fayiro ze balina kati ffe ze baatuwa zitukyalina era zetukyekennenya. Abantu bano bali mu makomera nga si ba convict naye ate si ba suspect kubanga teriyo kooti yabasindikawo teriyo. Mubuuze lwaki kooti ye high court eganye okuwuliriza ensonga z'abantu bano kubanga tulina ensala za kooti ezigamba nti omuntu bw'aba alinyirirwa eddembe tayinza kwekubira ndulu mu kooti ate kooti neetula kyamuli n'olwekyo bwe baba bazze bano ababavunaane baba tebasobola bavunaana. Kooti zibalagire prisons zibate kubanga prisons zirina nsonga yonna lwaki ekutta abantu bano kubanga tebayinza nakuddizibwa mu kooti y'amagye kubanga kooti y'amagye ku amateeka tegakulangadde mabega. Buno bumenyi bwa amateeka bumenyi bwa ssemateeka naye ate kulinnyirira ddembe ly'abantu bano ng'obalese ku kazinga ako akatalina kooti ekafuga. Anamama yamanyi nti abasibe tubalina mu bukyamu atuwaabire tugende mu kooti. Eddoboozi eryo lyosembyeyo okuwulira libadde lya mwogezi w'amakomera Frank Mayanja Bayine agamba nti singa abasibe abo balina mu bukyamu bagende mu maaso n'okubanga babawaabira olwo nno bagende mu kooti batunke lwaki basibe abasibe abo ate nga balina kubanga bali bweru nga bayinaayina. Why anyway abatuuze ne basentebe ebusega bavumiridde engeri ssentebe waabwe gye yakwatiddwamu n'atwalibwa ku nsonga ezeekuusa ku ttaka. Katulabe ensonga eyo nga bwe yatambudde. Abasajja kyeyanababuuza mwagala ki ne bamugamba twagala ebbaluwa egende wa Mandela nti mugenda kukola wa Mandela nti ye n'ababuuza musula ku nnyumba zaani era musulawa ne bamugamba tetusula kuno tusula mu Kyengera. Wabaawo obutakkaanya ne baba esaanidde ne bayingira mu ofiisi mu ddakiika eyo
kwaliko omusajja omu gwe nalabanga munene muwanvu yali abakulembedde era ng'akutte empapula yalinako ki element ku mutwe n'agamba chairman you are under arrest n'amulaga empapula chairman n'amugamba let me see chairman yabajjayo bw'atyo omukono abikula empapula ezo omulala yali amuliko n'amusaako empingu ku mukono ogwaliko essaawa omusajja yaliko nga yambadde element n'amugamba you are under arrest n'ayimirira bw'ati n'amulaga ekiwandiiko bino gw'obisayininga bino gw'obiwandiika bambi kabuye n'asitulayo emikono gye ng'ayagala kulaba sayini kituufu yiye teri kitubonyaabonya bagagga abagala otwala ebintu by'abantu n'amaanyi kabuye bamuzaalidde wano kati muli awoga nti asaalimbira ku ttaka lya Mandela singa yali yasayininga nakkiriza nti ntunzeewo yalibadde agamba nti asaalimbira ku ttaka omwana tatundangawo okwo ekyapa nga fawali ku ttaka tetulina kye tumanyi bajja buzi kutumenya ate batumenya bwinyo batutte Mandela mubuuza yali atuuse kwana ewange okuŋŋamba nti maama gwe namwandu kino bweki ensonga bweti ne bweti byakiŋŋambako kabeerawo basenga kakati ate ensonga tuzifooti kati ate ensonga z'omukooti muleetera zigizikasinga ku mawulire ndowooza olidde abatuuze b'e Busega ku nsonga y'omuntu waabwe eyakwatiddwa ssentebe omulamba biva ku kiki lwaki tebeetereza bambi ssentebe anaasobola okuba nga bambi abeera mu mirembe gye manye ennaku zino bassentebe nabo balina obuzibu eri ab'omululu naye waliwo abakolera ebitundu olaba abatuuze baavuddeyo ne bakyogerako kitegeeza ssentebe alabika bambi emirimu abadde agikola bukwakku kati kitegeeza nti tetumusalira nnyo musango tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi kati eyinza okuba yabeemulugunya ku ssentebe kyogamba exactly bannaye ssentebe katwongere okuba nga tumusabira abeere nga afuna obwenkanya naye bw'ati ate bwe tuvaako awo mu nteekateeka ey'okujjukira emirimu egy'ettendo egyakolebwa mwana mulenzi Rajiv Lupaleria olunaku olw'eggulo kampuni za Sudil Lupaleria zonna oba Lupaleria group yonna okutwaliza awamu baakoze ebikujjuko ebyokujjukira mwana mulenzi ono yava mu bulamu bw'ensi eno omwaka ogwedde nga jjowulawaze omwaka awokyanga omukulu ono afiira mu kabenje Rajiv Lupaleria omwaka gwaweze munnange era mu nteekateeka abakulu bano bagenze mu maaso n'okubanga bakola ebintu eby'enjawulo nga batandikira Bokedeya eyo gye bakola kampu ey'okujjanjaba amaaso nga bali wamu ne Speaker wa Parliament Anita Amongo so nga olunaku olw'eggulo emulago wali abakulu bano baagabye emikono awamu n'amagulu eri abo ababyetaaga oba betuyita abalema baba amputee ababeera basalibwako ebitundu ebyo abakulu bano kino nno kyonna bakikola kujjukira obulamu bw'omukulu ono bwe yali ayagala okuwangaliramu oba okuyamba abantu alina okusigala ng'ate akyabeera nabo newankubadde nga yali ye kiraasi gy'alimu ya waggulu naye nga tava ate ku bantu ba wansi bavuze emmotoka ez'okumujjukira wamu n'okukola ebivulu eby'enjawulo katulabe enteekateeka eno ng'ate bwe yatambudde. Thank you, Chair, Mr. Sudhir Lupaleria and your family, the Chair of the Board of Mulago, the Executive Director and your team, all the friends of Rajiv, ladies and gentlemen, my pleasure to join this morning as we see through the legacy of the late Rajiv Lupaleria service, and there's nothing great to help others, and that's what I've seen. So far we've seen a few who have been handed the assistive devices, and we've seen the smiles in their faces. The Minister of Health, the statistics by Uganda Bureau of Statistics 2024 indicate that about 5.5 million Ugandans, which is about 13.5, live with some form of disability, which means that is that you are sharing with people. I was telling Mr. Pereira that we tend to focus on severe diseases that kill people, malaria, pneumonia, diarrhea in children. But disability can really put you back. Where you would have been flexible, helping yourself, independent, you end up being dependent. So really giving these limbs for free
is giving people a really great chance. TT, you organize a drive to Muñoño in his remembrance. Thank you very much. I really appreciate that. And then we continue. Will this celebration be all along tubadde ne muto waffe mugenzi Rajiv wano lwaleero tuze ku celebratinga era wetulaba ffenna tuli basanyufu tuze kujaguza tuze kusanyuka tetuze kukaaba maziga no to celebrating a life ya muto waffe mugenzi Rajiv n'okuweebaza everyone ababeeredde Sudiri Ruparele omanyi obeera mu shida otegeera mukwano gwo yaani so nja kwebaza abantu abaze mu bungi mwenna ne media mukoze omulimu gwa tendo all along. It's not the money, it is the friendship that muina okulaba olwale weekend today is Sunday ze my Sunday mbeera ne family sifa wadde mukola mutya n'ekino kinkakatako okubeera nga mbeera wano celebrating life ya muto waffe Rajiv Ruparele. Wendi wano sobola okola buli mulimu okubanga era nebaza n'abaana mawulire okubanga muli mutimbagano tukoze bulungi era nakuutira abalema abanange abali ebona mwenanga muli eyo nga mubalikirira okuba nti oli mulema obulema tikutegeeza nti oba tiweesobola oba weesobola. All of you move, please. Good. Another three. Mugamba abalima bannange Mukama bwali nti atulonzeemu ne tufuna entandikwa eno y'okutambula tetwekubagiza nnyo tweyongere okukola n'amaanyi tweyongere okubeera ekyokulabirako mu nsi nga obulema sibukwesobola tugezeeko okukola naffe twebereremu bannaffe batukwatiddeko gavumenti nga bwe tukwatiddeko atuwadde entandikwa y'obulamu kino kikoledda famire ya mugenzi enteekateeka abwetyo bwe yatambudde abantu ab'enjawulo nga basobodde okuba nga bayambibwa ne bafuna amagulu basobole okuba nga baddamu okuba nga ate abatambula. Dr. Sudil yasiimye abo bonna abatambudde nalo mu lugendo luno olubadde oluzibu ennyo olw'okukkiriza nti ekyaliwo era omwana yawummula era ate n'olaba n'omukulu meeya wa Kampala Central Salim Uhuru nga naye akakasiza ddala nti Rajiv yali muntu ddala oli alowooza kuba ne friend in need era nga yabeererawo banne bangi yafana his soul is still living and his legacy is still living on. Ate bw'ogendako eri mu bavuzi b'emmotoka z'empaka kisuka era baabaddewo roundabout yaffe y'Emunyonyo yafuuse nzibu nnyo ng'abaana bazispininga RR manyi omudigido gwavudde ku RR Paul Tower wano Mulago Kitantaawo ne bajja paka eri Emunyonyo ne bagenda mu maaso n'okuba nga banyumirwa ne bavugamu ku mmotoka awo ate oluvannyuma ne bagenda ate ne bayamu ku kiddina. Ekyo nno kituwa ekyokuyiga nti newoba ne ssente nnyingi zitya bweyise bulungi ensi ejja sigala nga ekwagala. Omwana wuuyo yafa dda naye the world is still remembering him for the good things he has done. Ndowooza olaba even in his death they are still helping people through his name. Okitegeera ekintu ekyo kaakati ate kyo ekitongole kinema kitutte abasirikale baakyo okutendekebwa engeri y'okukolamu emirimu nga bateekesa mu nkola amateeka g'okukuuma obutonde bw'ensi. Ndowooza amaanyi bakozesa bangi kati ndowooza baagala sooka akola ki kubabangula mu nsonga ezo butabe balina zikwasaganya. Omanyi oyinza okukozesa enforcement ate n'oyonooneramu n'ebyoyagala okutaasa. Abamu ba KCC woba ozza okukola enforcement abantu bano musobola okwogera nabo mwenna muli bantu simanyi babatendekera n'ojja n'eryanyi ate n'oyonoona n'ebyoyagala okutaasa ate oyagala aveewo omuntu oyo ate omugobye omwonoonedde n'emmaali kati n'ennema bwetyo bwekola omuntu omugambye vaawo ennyumba yo gikonye ebintu byo bikoneddemu munda ofaaki n'ensi okitegedde ensi
kuwungulwa ate leero lulwe nawe olwo lujja kutuuka okubakolibidde wavaka tulaba ensonga eyo gabwe yatambudde. Njagala kusaba bannayuganda okulaba ekibinja kino ng'ekintu ekijja okutuyambako okulaba nti aboonoona ebyobutonde mu Uganda tebayinaayina. Poliisi eze tuyambako okukuuma obutonde ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Environment Protection Police Unit kye tukolagana nakyo ennyo era tubeebaza okubeerawo mu kukuuma by'obutonde n'amagye kati ekitongole kino ekibinja kino wekimala okutraininga kyekigenda okubeera nga kikulembera ebikwekweto n'okukuuma ebyobutonde mu Uganda naye era nga kijja kusigala kiyambibwako poliisi tejja kuvaawo poliisi ejja kusigala ng'ekiyambako n'amagye gajja kusigala nga gakiyambako bwe tuweza abantu 2,000 abamu tujja kubawa ekitongole ekitwala eby'entobazi babayambeko okukuuma entobazi abalala tujja kubawa ekitongole ekikuuma ebibira bayambeko mu bibira then abasigadde basigale nga bali ku senta bakola ejawano newali mu kukuuma obutonde bw'ensi. Munteeseganya wamu n'ekitongole kino ne Ministry y'ebyamazzi n'obutonde okulaba nti tufuna ennamba eza Environment Protection Rangers abawera abamu basobole okugenda kuyambako okukuuma ebibira abalala bagende kuyambako okukuuma entobazi. The people who commit crimes now are not ordinary people. They are educated, they are truthful, they know IT. So, having joined NEMA as environmental rangers or environmental enforcement, I expect the training to equip you with enough knowledge and skills to enable you perform up the expectations. Ekitongole kinema nno ebyo byekyasobodde okwogerako nga batendeka abantu baabwe okubeera nga bakola omulimu omulungi. Katubasabire basobole okuba nga bavaayo nga babanguddwa bulungi olwo basobole okukola omulimu ogubasuubirwamu. Ye nno munnakibiina kya Democratic Front era pulezidenti waakyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yasinziira wali ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ku lunaku lwa Friday n'ayogerako eri eggwanga n'alitegeeza ku nsonga eziriwo mu ggwanga. Kwe yayogerera ku mbeera eno okubanga basenda abantu okuva mu bifo byabwe bakolera so nga ate balina bwe babatadde olwo nno kibateeka ku bunkenke n'okubongera ate okubeera mu mbeera embi. Bw'atera anayogera ne ku tteeka lino lye baateekawo ery'obwetengereze eryagamba nti etteeka lino lyonna alina kubeera nga lisulibwa mu kaseera awatali kwebuzaabuza wadde newankubadde ng'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'agamba nti ebiri mu tteeka lino ate ye si yayogerako era bw'atyo ng'ayagala birala so nga ate era n'ategeeza nti nga bo abaatwala omusango mu kooti nga baliko ate bye bataddeyo bye baagala okubanga biterezebwa mu byo nga bagamba nti akakiiko kabyokulonda kalemererwa okubanga ate akateekateeka okusinziira ku kubala abantu okwali mu 2024 bano balemererwa okubanga badimaketinga ate constituencies empya bwe batyo ne bagamba nti singa abiba bitambudde bulungi tuyinza okubanga ate tulaba obululu mu bitundu by'eggwanga ebimu nga bizdamu era nga bagamba nti tebagoberera tteeka kubanga bagula obuma buno obwakozesebwa mu kubanga balonda ate era n'okubanga register ey'abalonzi yali tesobola kubanga ennyonnyola kubanga ey'empapula ate neyali ku sisitimu zaali zirimu okubanga ate zaawukana era n'agamba nti nno n'amagye aga UPDF okubanga genyigira mu kulonda butereevu byonna ate byali mu constitution era nga bagamba nti wano abaagala akakiiko baagala ekkooti esale eggoye ku nsonga zino oba zirimu eggumba olwo nno bagende mu maaso n'okuwera ennemba abalina okubanga baddamu ebibuuzo bino babiddemu olwo neggwanga lisobola okubanga lifuna obwenkanyeeza. Ensonga n'endala nnyingi nnyo ze zaayogerwako Oweekitiibwa Mpuuga katumulabe. Oba matankane eryayitibwa Protection of Sovereignty Bill 2026 tuyogeddeko nti etteeka eryo teriyina kifo mu nsi y'abagonjofu. Ebigendererwa byayo ebiri mu memorandum oba mu nnyanjula y'etteeka biragira ddala nti ekigendererwa si kyakutaasa ggwanga n'ekyakutaasa gavumenti ya NRM.
Gavumenti ye NRM webanga yagala kwekubako omufuufu tejja gikola bwetyo ng'eyisa amateeka g'ekimpatiira. Tugiwa amagezi ekole ebintu ebyo ebizza emmeeme z'Abannayuganda abagijja mu edda obwesige. Naye nga bwetambula twali muwendo gw'amateeka gujja kwaliza Bannayuganda kujuwulira. Lino etteeka lijja kwongera kusiga ku bujeemu ku Bannayuganda n'okutegeera nti bafugibwa ku budumu bwa mmundu. Mwaka kagumu n'ekitundu oguyise bayisa amateeka mangi mu Paalamenti olunaku lumu agagezaako okutaatira ensimbi eziyingira mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka ag'amateeka gamala. Omuntu agezaako okukola ekintu ekisinga ku ekyo ndowooza agezaako okusosonkereza Bannayuganda. Obuyinza bw'abantu obulambikiddwa mu ssemateeka bw'oyisa etteeka lino ate oba obunaabudde. DF ewadde ekiragiro bamemba baayo abataano abali mu Paalamenti obuteeka olubeesa yadde okusemberera etteeka lino naye okuligaana mu bukolokolo kubanga si by'abantu bya gavumenti. Embuga babitebye. Tulinze batuwe ennaku ez'essalira ez'okuwuliriza ensonga ezo. Ensonga ey'okubiri kukwata ku kiragiro kya minisitule ya gavumenti ez'ebitundu gye baayita okutereeza obusuubuzi mu ggwanga. Ekiragiro ekyo kibaddemu okujja abantu abakolera ku makubo abali mu buyumbayumba obw'okweyiya n'obutale obutali butebenkevu nga tutegeezebwa nti batereeza bya busuubuzi. Okutereeza eby'obusuubuzi nno buli muntu yandikyagadde. Naye kikolebwa bulungi nga ne gavumenti ekikola nayo yeetereezezza. Ne gavumenti etali ntebenkevu tewalaba naye mu kukikola yakikoze mu ngeri ya bitege. Nejja abantu be bakolera nti nabo bafulira wakukola. Negamba nga bwe tubajjeyo tugenda bafulira okukolera. Naye nga n'ebintu byabwe ebimu babyonoonye biraba bitutte. Tuwaga bwereere. Gavumenti esooke yeetereeza abantu bonna baagala okukolera ewantu awo n'abakolera ku kkubo baagala okukolera awantu awali organized. Gavumenti yeetereeze n'abantu. Naye nga bwe bakikoze mu ngeri y'ekijega zooka kubajjawo ate ne weetereeza. Etegeeza abasuubuzi abo Bannayuganda bali mu kulwana okweyimirizaawo banga kiri yeetaaga okwetereeza. Yafuna eyo bakolera ezimba obutale obupya mu mbalirira yegenda okuyisibwa eyayisiddwa Paalamenti. Saalabyemu ssente mu mbalirira ya minisitule ya gavumenti y'ebitundu ez'okuzimba obutale obupya. Saazirabyemu nabagenda kuzimba ludda era mu bbanga ki. Ekitegeeza nti Paalamenti yeetaaga ewalirize gavumenti ereete embalirira ennyongereza. Bw'atyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ng'ali wamu ne bammemba b'ekibiina ekya Democratic Front nga basimbye amannyo ku nsonga ssatu etteeka ery'obwetengereze okugoba abantu ku nguudo so nga ate n'ebitaagenda bulungi mu kalulu ka bonna akaakaggwa. Waakubirizza aba gavumenti bayise embalirira ennyongereza mu bwangu ddala basobole okuba nga bafaayo ku bantu bano ate be baasenda ku makubo oluvannyuma bafunire bwe babateeka mbu tosobola kuba nga okola nga tomanyi kiddako nti baabasenda ne bagamba mu ddeeka ate tujja kuba nga tubayiiza. N'abuuza ekibuuzo nti lwaki tebasooka kubanga babayiiza olwono ne basobola okuba nga babajja ku makubo kubanga kaakati obulamu bwabwe babozizza emabega. Oba okitegeera. Anyway, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga aguddewo empaka z'emipiira gy'ebika bya Buganda era ku luno abasambidde ku bitaala e Nakivubo. Ebika bya Buganda nze bannaye ekigaa kyange tekiwangulangako ku mupiira. Katwale Katikkiro ng'aggulawo. DJ otekiteke bulungi tusobole okutongoza empaka z'omwaka guno 2026. Myaka egy'ekinaana Kabaka Mutebi ng'akomye okuva mu buwaŋŋanguse gyakola kinene nnyo okukunga Obuganda era emipiira gy'ebika
gyeyambisibwa nnyo okulaga ab'obuyinza nti obwakabaka abantu babwagala. Nzijukira mu 8 ndowooza omutima n'engabi zaasamba mu 87 abantu ne babooga ennakivubo ne Pulezidenti Museveni yajja era ekifaananyi ne kivaayo bulungi ku nsonga z'obwakabaka. Namboolo omupiira ogw'ekiro gubeerayo, n'olwekyo okuzannya ekiro si kipya. Okujjako wano ewankulukuku wabadde bitaala bino ate tosobola kusamba mupiira era okujjako ng'abantu omupiira bagulaba bulungi n'abantu nga beeraba. Naye ate mu mawanga amalala mangi omupiira gusambibwa nnyo ekiro kubanga abantu emisana babeera ku mirimu. Kati emirimu bwe giggwa ekiro basobola ogenda ne balaba omupiira era ebyamasanyu bingi oba ebyokwewummuzaamu bingi bibeerayo kiro. Naye omupiira ogw'ebika tubadde tetugufuna nk'ogw'ekiro guno gwe gusoose. Naye ne leero tukyayina ensonga nnyingi lwaki twagala abantu balage nti nno ebika gye biri, Abaganda weetuli, tuliko n'ebyaffe bye twagala. Awo nno abantu bettanire emizannyo gino gy'erimu ku makubo mwe tuyinza okuyita okuzza Buganda ku ntikko. Ebika gy'emirandira gyaffe ffenna gye tuva kubanga ffenna ng'abantu tulina ebika gye tuva. Naye emipiira gino oba emizannyo gino si gya bika kyokka, emizannyo gino gy'abantu bonna. So tukunga abantu mwenna mujje ku bisaawe eby'enjawulo mulabe emizannyo gino. Abazannyi tubakunga okubeera nga boolesa empisa, tujjeyo ebitone kubanga empaka zino zivuddemu abantu bangi abeeyongeddeyo mu maaso okubeera nga bafuukira ddala bannamizannyo abakuukutivu mu Uganda. Enteekateeka eyo yonna yabadde wali ku bisaawe ewankulukuku ku bitaala era nga emipiira gy'ebika gyatandise dda. Gwe nno ayina ekika kyo kuba tewali atalina kigendo wagira ekika kyo. Ate muweene ku kasente era wano wenjagala okuba nga mpita okukubiriza bazzukulu ba Mugema mwenna okuba nga ate muwaayo ensimbi olw'okuvugirira ttiimu zaffe bbiri okuli ey'abawala awamu n'ey'abalenzi. Abakulu ababalindiridde omukyala Catherine Nakigudde akolera ddala omulimu ogw'enjawulo so nga ate nejjajja omumyuka wa Katikkiro asooka Ssaabaganzi Ssekitoleko naye mumutuukeko musobole okuba nga mbawo ensimbi ttiimu yaffe esobole okuba nga ate evaamu bulungi nnyo. Mukuzanya ludo mu kika kyaffe. Eyagala zanya ludo ow'ekika kali katongera okuba nga naye tukusabira omukisa ogufune. Tujja kumaliriza n'ebbeeyi y'amafuta efuuse akabeeyi anti kati buli ssundiro ly'amafuta alitunda bbeeyi gye lisanze ng'era kakati agaviira ddala kumpi ku siringi 6 okutuuka ku siringi 9 nga bw'oyita wano nga waliwo awaddako tewali awaddako waliwo tulina dizero tulina mafuta gattala gokka n'obuuza emmoroka njivuge nti emmoroka zo zeeyongedde okuba nga zisigala ku makubo oluvannyuma okuba nga ate akikwetagisa okutambula olugendo oluwanvu okusanga essundiro ate eririna amafuta. Katulabe embeera eno. Ogenda okwetegereza obulungi nga ku bipande ebimu nga price kwebeera tyombo petroli wasete weziti diesel wasete weziti ogenda okulaba nga tekuliko price tekuliko muwendo gwa sente. Ogenda okuteekamu amafuta emitwalo 3 ogambe ti ofunye lita 6 ogenda obalabalamu ogenda otuna wali ku kyuma ziri lita 4 singi kasambu 6 lita emu sente ziba nnyingi era tusaba pulezidenti yonna gy'ali n'ababaka bonna boogere ku nsonga eno at least bbeeyi bw'ebeera nga eryemu mu ggwanga ebeeremu tumanye nti amafuta ga siringi 4,500 oba 5 gamba nti oba katugeza amafuta bakatonda sente bweziti nezibanga ziri bwezityo netulamaga nti onatunda 5 onatunda 6 onatunda 7 oli atunda mutwalo ebamu siringi kasiringi kend osangana siringi kasanju engeyise ntwamanyire 15,500 so bukebuke byemuolo nayetembi ilwa hano ekasese tukaende Kampala esehenu tukabatwala kwa mitwalo ini nembendi ini aho habimanire tugezaako okulaba nti emmotoka n'owa bodaboda bafuna so tusobole okubalansinga bakasumaafu baye nga batambula bulungi. Abasaabaze bagala kutambulira sente ntono bakyaganya okubongeza bwe buzibu bwe tulina ebyo bamenyedde obuyumba bagobye abatembeeyi ku nguudo bagobye abasuubuzi ku nguudo tewali kimu wadde n'ekimu ekikolebwa n'amafuta agalinya kati omuntu addewa. Era yabadde ne reason ennene ennyo lwaki abantu balowoozezza mu kiseera kino nga tuli mu katubajjiro ebibiri Uganda beyagala okwongera ku ze badde esolooza ku mafuta nsooke ebirekemu tumale okwetegereza embeera bw'eneeba nti bw'olaba
egobo w'ekiwempe kakati gwe weddiba oyinza obutayita. Gavumenti erina okubeerawo negamba nti ono munnansi kamuprotecting aleme kunyigirizibwa. Kati gavumenti ffe gye tuba tutunuulidde okumanya kubanga oli omuntu aleeta ssente n'aziteeka wano ffe gwe nga gavumenti gwe tumanyi twagala tumanye gwe tutaasa otya balabe butya bwe basobola okuteesa ne bainvesita kubanga ekitaliko okubuusabuusa njagala okutegeeza bannayuganda nti bainvesita babeera n'omulimu munene nnyo mu resources azibeera mawanga naddala nga aga Afirika ne mawanga amalala bwe kiri naye ffe olw'okuba tuli baavu nnyo ate babeeramu n'omukono munene ne badictatinga ne law n'amateeka baga influencinga kubanga tulina okuddamu ne tujjukira nti emabegako emyaka nga 10 egiyise amafuta gaali 10 awo niyo twabeeranga ojjukira nti abantu abamu beekalakasanga n'okwekalakasa amafuta ga bbeeyi nga gali 10 naye ebiseera ebyo tukkiriza nti walingawo middleman gavumenti oba oliawo netunanega nti wetujjawo ono either we can maintain the place ne tugikuuma oba okugikakkanya kati yavaayo n'ekitugamba nti ebajjeewo twalisuubidde okuba nti ate beeyi terinnya. Bwetyo ebbeeyi y'amafuta bwegenze maaso n'okubanga ate eyogerwako era nga egenze maaso n'okubanga eterawo abantu embeera enzibu abamu bagasobola abalala tebagasobola emmotoka ennaku zino kye zikola okuwuunira ku makubo nkoko baana omukulembeze w'egganga yabuuza lwaki temutambula emmotoka muzitwala wa kale nga tugenda okuwumulamu njagala okwebaza Iddi wa Kampala ekkubo liri olijjukira lyetwalagawo abatuuze nga beekyanga eriri eyo ekitebi eyo sayidi eyo munnange we yabadde ava mu kulongoosa ekitundu ekyo yayiseeyo ekkubo era n'aliraba bulungi n'alyetegereza bw'atyo n'akubiriza abantu n'akubiriza abakulu mu kitongole ba tekiniko bakole ekisoboka ekkubo eryo lye munnange omukyalo oyo ali handi zone bambi akola twagala okubanga tumwebaza okubanga yafuddeyo n'abatuuze abo nammwe mwebale kwekubira nduulu mazima bwe mukuba enduulu mujja kubanga muwulirwa so nga ate bwe munaaba musirise ate wajja kubaawo kikolebwa tujjukize nga abantu bano buli kaseera nti tetuli mu mbeera nnungi nabo basobole okubanga bategeera ddala tituli mu bwetaavu. Live in concert Colin Hotel Mukono yakusaba amazinga 17 ogwokutaano 2026 Antinga Gabriel Ministries ekuyimbira ennyimba ennyunyutifu ezitendereza omutonzi live ku mitwalo 2 emitwalo 5 VIP ab'emmeeza ba mitwalo 5 kino ekijja mu mukono kipya bawerekeddwako Cream wa East Buganda Field yekka Victoria Square Kayunga Cream Melodies Gentlemen Heavenly Hearts Ministry Moving Angels Choir Seraphim Ministries King David Choir Combined Echoes Olivet Ministries n'abalala bangi kino kyekivulu ky'omwaka mu East Buganda Field tutandika sawa 7 ogw'emisana tokkiriza kunyumizibwa njangu onyumirwe the Gabriel Ministries ng'ekuyimbira live nga 17 ogwokutaano 2026 ku Colin Hotel Mukono. Gabriel Ministries ewagiddwa Bukede TV1 City Site Dan Ketchup Stores Hope Channel Uganda Jole Palma Event Agape Christian High School TV1 Midland High School Buntaba LC Africa Ken News ne Prime Radio. Omwana wa Katonda omwero mungi njagala kutwala omukisa guno kwebaza n'okulamusaako mu nnyina Mukama Yesu Kristo. Hope Channel Uganda ekuleetedde omukisa ogw'amaanyi okuyiga naffe mu kye bayise Hope Channel Bible School. Okutandika ne Thursday ya weekend buli Thursday saawa 10 mpaka saawa 12 tugenda kubeerawo wano Hope Channel Uganda nga tuyina essomero lyaffe erya Bayibuli. Njagala kubasaba mwenna abali wano okumpi abasobola okujja wano ku kitebe kya Hope Channel Uganda mujje tusobole okuba nga tuyigamu ffenna kubanga Bayibuli etuga mu kitabo kya Timoseewo kino ekyokubiri essula eyokusatu olunyiriri olw'15 Bayibuli egamba nti okuva mu buto bwo wamanya ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza n'olokolebwa olw'okukkiriza Kristo Yesu. Jangu tuyige ffenna
kubiriza tegeeza mukwano gwe ategeeze mukwano gwe sobole okubeerawo mu Hope Channel Bible School wano. Tuli wano Hope Channel Uganda ku kitebe kya Adventist Center opposite LDC along Gaddafi Road. Kuba ku namba y'essimu 0743 94 1707 tujja kuba tukulagirira jangu tuyige ffenna. Nasanyuka okukolawogano mwagalwa Mukama akumpere. On Hope Channel. In a fast-paced world, logical questions and several distractions lead to confusion. Hope Sabbath School gives you quiet moments of reflection and insightful Bible study discussions. Discover the timeless wisdom and the boundless grace within the pages of the Holy Scriptures. Let the words of the Bible resonate within your soul. And offer comfort in times of adversity and strength in moments of doubt. Our deliberations are not just a moment of learning, but an opportunity to fellowship, grow spiritually, and deepen our connection with a loving God. Let's embark on a journey of spiritual enlightenment, self-discovery, and be part of our heartfelt discussions. Hope Sabbath School, a place where faith meets enlightenment. Began our programs with Earth's final warning, which is the three angels' message. Then we transitioned to what Christ is doing in the heavenly sanctuary. And now we want to take a deep introspection and ask ourselves some of the intrinsic mysteries in Jesus' parables. The 7 unclean spirits, the nobleman and the pounds, the vigilant friend and the diligent homeowner, that knock at midnight, the 10 virgins, the 5 who are wise and those who are foolish, and their end-time application. When we're looking at this vignette represents the world, right? And God is doing everything in his power for this vineyard. But then the dresser is looking at this vineyard. He also doesn't understand. He wants that this vineyard to have another chance. But the owner of a vineyard is saying, but this vineyard, what is coming of it? These and many more are the parables that Jesus tells. We want to appreciate how these parables tie in together with everything else that we have studied. Join us every Thursday, 9 p.m. in our third series that is entitled The End Time Dimensions of the Parables with your host, Xache Florence. Welcome back from that short break. Njagala okubajukiza the Gabriel Ministries. 17 wali mukono ku Colin Hotel. 20,000 shillings only. 50,000 also for the big people in there, and 500 for the table. 500,000 shillings. Yes, Babinojo. Basobola kubanga abatule. Wali already eliko program agita Babinojo. Binojo. Binojo mumanyi gwe. Mumanyi Babinojo dala toyitanga Binojo nga toli Binojo. Omwana ono comedian yakola akantu ka Binojo ali luddawa. Simanyi. Kampale no manyi osobola okubulawo in a blink of an eye. Yakola n'akalango k'emutye. I remember. Naye babeerayo oluusi osobola n'okusanga ng'ali mu diaspora nga yafulumadde eggwanga. Anyway, line ye ya bizinensi ayinza okuba oli awo nga ffe sijja tutambulira nnyo butamulaba naye nga kyali akolera ddala. Kale. Okay. Twagala okusandika n'olupapula lwa Bukedde. Bannange Bukedde gamba baasi KCC ezerese zisatiza abataxi. Mbwe zireeta essaawa yonna era baatidde dda. Zitandikidde Ntinda, Nakawa, Wandegeya ne Mulago ng'ebisale osasulira ku ssimu. Kati mwatanga akozesa mobile money mbasasi. Executive director yatugamba emboozi eyo badde njagala na kugibawa. Mama ayagala kutuma mu mazika jaja. Jja kugibawa enkya. Ndokwakwayo tugende munno. Katoyongereyo ate ebyanyanzi okw'obujulizi ku basibe bisatiza abanuupu. Omwana oyo.
America esabukuludde Mizaire enkambwe okugonza Iran bano bakyala n'abanange mbadde manyoro olutalo lwaggwa ajjawo wagano mubuulirira ettemu basatu battiddwa mu wiikendi bannange mukama katonda aha Museveni alaze ekisibidde abantu abamu mu bwavu why some people are still poor up to date kalina egudde netta omuntu omu kitalo nonno kalina simba ebadde nnene nnyo ogiraba oyo matiriyo yenna wa kalina egudde lusozi lulamba Katikkiro wa Ssemanobe azikiddwa bene n'amutendereza naye maama nkozi zino baziyita batya ez'ombugo ze baziikamu omuntu balina engeri gye baziyitamu nyingi nnyo bannange abayizi ba St Juliana abasomeseddwa mwoyo gwa ggwanga nabbanja n'abatikkira scouting shoto kuliyo nabisomanga mu primary ebintu ebyo naye kushota nakuriya simanya biki wololo ebuzibu babitukubiranga nnyo kibooka ebintu ebyo naye lwanga Ssaabasumba asibye gavumenti ku musango gwa Okero ate n'asaba n'emisango emirala obutakandalirizibwa Munamateeka Peter Mulira asadde bangi anti yawumudde Peter Mulira yawumudde okufa oba yawumudde yafudde kitalo nnyo ekyamunnamateeka kitalo ate poliisi emikono ekutte babiri ku by'okuwamba omwana ne basaba akakadde kamu n'ekitundu koka anze nsaba kawumbi akabumbi oba ogeze butafunamu naye akabuna ekitundu basobola okukafuna zenga nkola omusango ogufaanana gutyo nga nsaba kamu kitundu nga nebansiba tekaweza wiki bagakale mutuweekikummwata akawumbi gavumenti ebayambeko baddaye mu pasipi waddeero tumira mu bukedde eri abaana aba P6 ne P7 sesanga yatandika ne bannange akaatu kano sijja kasoma kankaleke okutambula n'omusawo akyansikiriza okulunda ente omusawo bano abasawo ab'ente abajjanja b'ente naye lumu ente eri kuba omuntu omugere ng'agikuba episosi ono yebukedde gwe mbadde naye olunaku lwaleero ng'olina mwagala nusulu ku mulwo olwa Uganda ng'ofuna bukedde yeefunira olupapula butereevu mu the new vision nga sinaba kubanga mugenda munjagala okubanga mbajjukiza JJ Training and Empowerment Center wali wansi mu Kisenyi genda obeere skilled up standing out of the many ate osobola okubanga oyitawo succeed ensonga sobola okubanga zikutambulira bulungi mu business nga computer ogimanyi ng'olulimi osobola okwogera Oluswahili kitu kidogo odduke ku polisi so nga ate taumutendere ting 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 piano okuyimba byonna osobola okubanga obiyiga so nga ate gwe muna business sikiru bagenda zikwongera oba ogitandise business bwoba ogitandise ogibeezaawo otya so si bino byakutandika si kasumbuusa n'ogamba anze bannaye buli wempita buli omu ataddewo sumbuusa nze ngenda zivaako competition ng'ogitidde genda abaana bano bajja kubanga bakuyisizaamu ekintu bakitegeera bulungi so kakati ku namba 07085638 ebintu bijja kubanga ate bitambulira ddala bulungi nnyo wano omusaala gw'abasomesa aba arts gutandika mu Julaayi bano bagenda kubanga beerira emitwalo 15,647 beba primary ne secondary abagenda okubanga bafuna mu nsonga eno so nga ate omukulembeze w'eggwanga ayina bawadde emidaali awo nno wenjagala okubanga ate anyongera okusiima omukulembeze w'eggwanga yasiimye Dr. Benon Lujja era n'amuwa omudaali njagala okuyozaayoza Dr. Benon webale kubanga okolera eggwanga lino obwannaggwano seffeffekka ababulaba kitegeeza nti eggwanga lyonna alibulaba yogayoga munnaffe Dr. Benon Lujja so nga ate oyo omu kuwateekamu ensimbi mu kitongole kyaffe ekya ama ekyabannamawulire abadiventi taata ayogayoga mukama yebale kubanga ate akukozesa ayongera okubanga akukozesa oyongera okukwata ku bantu bangi nnyo awamu n'eggwanga okutwaliza awamu so nga ate bwe tuyongerayo mu maaso URS suspends 6 senior officials and the sovereign
bill, MPs fight over committee report at Munyonyo retreat. Songa swearing in NRM invites 50 people from every district. And investment, NSSF agrees with Museveni on investing in roads. Wanondaba Omukuru Tony Otoa. No, is it? No, not Otoa. Mukuru onakulira ekitongole cha NSSF wali wano Nakaseke to become industrial hub. That is according to General Saleh Abwatyo Gambi. Government secures 20 billion for Kampala flood victims. Era tuliride tulabe engeri gyezigenda okubanga zibatukako. New salary structure, head teacher, principal bagenda kubanga bafunira ddala akasente up to 3 million. Millions 3 n'ekitundu, but deputy 2. Education officers 1.5, diploma 1.8. Abasomesa nabo balidde bambi bambi babadde mwana mwenda kati bagenda ku nsanvu banaabako bye bakola bannaffe abo. Patrick Ayota wa NSSF wali wano okukatiza ku kiragiro kukusaba kwa mwami Museveni ti abakulu bane ensimbi bazikozese okubanga ate abakulaakulanya gwanga so si kuziwa bali abafunye emidaali wano nonya Sebalu Jamiru Kijambu ndozo Manyo Haji Jamiru omatero okujjako wano n'abako Dr. Benon Luja yafunye omudali gwe bayita National Independence Diamond Jubilee Medal. Dr. Yoga munange nyongera okubanga ate EDCL bosses ousted as energy minister orders probe into them. Rakakoko is the new ED of the EDCL in the acting capacity. Now bwetweyongerayo wano mu maaso veteran lawyer Peter Murida Kando Murida's candle burns out at 85. Yaumuden Kano Nakalema commends Haji Kamlegea for being a great mobilizer. Okay, now Saleh promises rapid industrialization in Nakaseke. Basobola okubanga ate abeesiima strong standards critical ahead of Uganda's first oil. Era twesimye tumulindidde. Staff shortage chokes Yumbe Hospital as forensics laboratory to combat forest crimes is launched. Mu ngeri eyo songa ate abwetweyongerayo wano mu maaso njagala kubanga maliriza olupapula luno emboozi endala osobola okubanga ozesomera pakasa mwali bulungi nnyo. Dairy upgrade transforms lives in Liantonde as AB Agribusiness Trust Initiative. Wano bakugambye nti to support farms to adhere to ESG embeera eyo ejja kubanga etambula bulungi nnyo. AB Finance. Okay, Centenary Bank UNDP partner to empower women in business. Okay, ate abwengendako ebweru wegwanga wano amawulire agava ebweru wegwanga. US not likely to accept new Iran peace proposal. That is according to President Donald Trump. That is the Western Beach. Ensonga ezo jezivudde mu lupapula olwa Daily Monitor. The trouble at UEDCL predicament. Two top Uganda Electricity Distribution Company Limited bosses were at the weekend showed exit amid a cocktail of high voltage technical operation and political issues that the energy utility has been battling for several years now. Concern over AI misuse as World Press Freedom Day is marked, and Museveni is 40 from preaching Marxism to practicing capitalism, and 503% profit growth behind the stanchart a surge. And when we continue, Kadiro School enrollment increases after shillings 172 million boost. Uganda ordered to pay shillings 522 billion after losing the case. Now the Wales powering education in Kabale also talked about here. Those who are in the match, I'm seeing Kabyanga, I'm seeing Crispin Kaheru, I'm seeing quite a number of people who involved themselves in the walk yesterday. 6th battle for Chambogo Varsity presidency. Now I'm seeing Adrian Senabulia, Sharon Nawereza, Joseph Sokero, Gregory Edemo, and Edigu Faika Ibanda, and Edward Agaba, the Wells. And Kaliro, wano high fuel prices, government lays hope on electricity buses. Katulabe chichi echina chusa, emyaka ne jam 7 bajogeddeko nebya UEDCL ajebiri munda eno jja kwongera okubanga ate obitegeerera ddala bulungi nnyo. Mpitamu lukwakwayo oluwakadde Lena Capaville, not a shield against STIs or pregnancy. Daga no libakuba erya HIV ate liremesa lubuto kukwata oba ate na zino endwadde STIs. So the puzzle of holiday coaching and resting ensonga eyo mugitegeera bulungi. Why
schools ignore government rule, teach during holidays. Ensonga ojja kubanga ogitegeera harnessing technology to build French speakers. Okay, katulindirire. Mengo SS uses co-curricular activities to nurture a career. Okay, wetuyongerayo wano mpola. Anjagala kubanga students weigh in on holiday lessons ensonga zaabwe abamu baagala abamu tebaagala naye nga si kirungi omwana omuleko abeere waka. Okay, gaming addiction warning signs you should and you shouldn't ignore. Now son's death sparks father's mental health movement ensonga survived Q1 2026 they alone deserves the task. Okay, nga maliriza abembali child malaria spike reveals health system gaps and here is the problem with building government Control Act eyaleeteddwa ate government butereevu nnyo. Njagala tukozese eddakiika ntono nnyo tuyite mu byafaayo ate tusobole okubanga tugenda mu kuwummulamu. Tukomewo ne interview n'omusawo amanyiddwa nga Dr. Sikwa Bangwato okuva Ramabu okuva mu ggwanga erya Botswana ono nga yeewa ebyobulamu. Yes, AIDS ekitongole kye bakiyita soko tuwa ebyafaayo kasoke mbawo ebyafaayo ebyaliwo olunaku olwaleero nga May 1979 Thatcher sworn in as Britain's first female prime minister. Margaret Thatcher bagambye the first woman prime minister in British history arrives at 10 Downing Street after her Conservative Party sweeps the elections. Margaret Thatcher will prove to be one of the country's longest tenured PMs as well as one of the most controversial. As Prime Minister, she implemented policies that came to be known as Thatcherism. A Soviet journalist dubbed her the Iron Lady, a nickname that became associated with her uncompromising politics and leadership style. Thatcher studied chemistry at Somerville College, Oxford, and worked briefly as a research chemist before becoming a barrister. She was elected Member of Parliament for Finchley in 1959. Edward Heath appointed her Secretary of State for Education and Science in his 1970s to 1974 government. In 1975, she defeated Heath in the Conservative Party leadership election to become leader of the opposition and the first woman to lead a major British political party. On becoming Prime Minister after winning the 1979 general election, Thatcher introduced a series of economic policies intended to reverse high inflation and Britain's struggles in the wake of the winter of discontent and an oncoming recession. Her political philosophy and economic policies emphasize greater individual liberty, the privatization of state-owned companies, and reducing the power and influence of trade unions. Her popularity in her first years in office waned amid the recession and rising unemployment. Omulabye Margaret Thatcher oyo namuwuliranga oba bamuzanyamu ne firimu yali mukyala bulungi nnyo. Eggwanga eryo yali kwasaganya bulungi nnyo. Kakati tugenda kubanga tuwumulamu naye nga bwe tukomawo tugenda kubanga twogera ku mukyala, tugenda kuba twogerako n'omukyala ono avunaanyizibwa ku siriimu oba International Adventist AIDS International Ministries. Omukyala ono yagikulira era nga atwala ebbendobendo lino lyonna Western ene yaffe ate ne Southern amabendobendo ago nga yagatwala ku General Conference mu nteekateeka eno ey'okulaba nga obulwadde bwa mukenenya abuggwawo ku lukalo olwa Africa by 2030 okutwaliza by 2030. Tugende mu kumulamu temuvaawo.
welcome back from the break. We are still on the SPIRE, and now we are on ear on ground. Today we are discussing a critical issue that continues to affect millions of people in this society, and that is the HIV. And in the studio, we are going to be joined by Dr. Sikwa, the Executive Director of the Adventist AIDS International Ministries, and she's going to be diving into the ways how the church is evolved, how they are fighting this killer thing that has affected the whole world entirely. Thank you for joining. Thank you very much for inviting me. Derek Luanga is my name. Thank you, Derek. Good to meet you. And these people would like to know your real names, because I've told them Dr. Sikwa. What about Sikwa? Well, there's a world to say about Dr. Sikwa, but the most important thing is I work for the Adventist Church. Okay. I come from the country of Botswana. Botswana. Yes, Gaborone. I know people are always asking that part. Okay. Gaborone. But, yes, but in the church, I work for this. You talked about it. AIM, Adventist AIDS International Ministry, which is a ministry in the church that looks after issues relating to HIV and AIDS for the Africa region. So I'm responsible for the 3 divisions in Africa, namely SID, Southern Africa Indian Ocean Division, with the office in Pretoria, where our office is actually located. That is South Africa. And then we have got ECD, which is your own division, and West Central Africa Division, that is ward up with West Africa, Nigeria and all those places. And I report to the General Conference covering those 3 divisions under the health ministries. Okay. That is Dr. Sikwa for you. Now, Doctor, to begin with, from your extensive experience, how would you rate the HIV prevalence in our communities in the area that you cover? Your communities, you mean Africa at large? Yeah, we Africa. Within Africa, we talk about sub-Saharan Africa. So if the world was to be one big circle, and you want to see what what portion is Africa, you'll find out that 52 to 55% of all the people living with HIV are in sub-Saharan Africa. And that is the area that is... That sub-Saharan Africa is the 3 divisions. Oh, the 3 divisions I just said, yes. Okay. From West Africa all the way down here. The people that live in that territory, the HIV prevalence for the whole world shows that the numbers, 52 to 55% of people in the whole world that have HIV, they are concentrated in this little area. Wow. This is why our ministry, and it's so sad that when you look at the UNAIDS report from 2024, it showed that when we look at new infections, 49% of all the new infections in the whole world were in this small territory. Wow. So we take the cake, as they say. We are excelling in things we shouldn't be. That is a big problem. Yes, it is a big problem for as you've seen that we are there now. What progress have you made over the years to make sure that these numbers really reduce? Because a viewer there is actually asking him or herself how that number can be reduced, as according to the work of AIM. AIM cannot take the cannot be seen as the one that has reduced the numbers. As AIM, we put in programs out there, and we pray that people pick them up. And we pray that when now the numbers are seen, some of our initiatives will have added to the bucket. So I do not want to take credit for all of that, if you understand. But as a church, we have a responsibility. So one of the things that we do, and we are continuing to do, is training and awareness, because we have realized that over time there is information fatigue. People believe we have had enough. We have said enough. There are even some who think that AIDS is gone. Yeah, because there is a time I was attending a conference and I said, hey, you've talked about HIV enough, and I know people are aware and they know what they're supposed to do, devise other means how you can fight the disease. And now the challenge with that approach is that you have had. How do you know that the other person has had? And we know that because when we go to primary schools, and look at anybody 15 and below,
There are statistics that have been taken, and polls that in some countries, including your country, less than 30% of people actually know in that age group. And that is because the adults have heard, so they're not speaking anymore. So information dissemination is one major one that we are doing. The second one is targeting specific groups. Churches, including the Adventist Church, tend to look at sexual relations issues as no-go areas. And therefore, the topic is unwelcome in general in the church. And so, even the way we wish things were done as the church cannot be communicated because we are not talking. Therefore, as AIM, our focus is within the Adventist Church. What are we doing? So we are putting in information into your Pathfinder programs, information into your youth programs, working with women ministries, and guess who else we are working with? Pastors. Because those are the people that need the information to make sure that it's going. And if it's not going in our churches, our people think there is no HIV in the church. And because it is not talked about. Yes, and before you know of it, somebody will catch HIV from the church. Yeah, definitely. So this is part of the things. And of course, the other part of it is we have actual programs. There are many of them. We can't talk about them now. But we have got programs with income generation. We have got programs with TV channels like even yourself right now. We have got programs like the AIM Sabbath, which comes the last Sabbath before 8th day, where we go out. There are many, many programs that we are doing out there. All of them to mobilize the people, to conscientize the people. And the most important program is working with those that are actually infected. Helping them to take medication, because in churches, including our churches, there is this belief sometimes that prayer alone is all. You know, people, when they have been taking medication and then they start to pray fervently, they stop medication. I know very well. Many people have died because of that. And they used to go to the churches and they thought the miracles are going to be done in there and the people will get healed. And I'm not talking down on miracles. I want people to know that one of the miracles we have is to have the drugs themselves. You know, God works in many ways. Why must we say he will only work with prayers and with miracles? He works in all the ways. Sometimes when you pray, he sent you a doctor, and the doctor came with ARVs. What is there to say it is not an answer? Now to continue, stigma. Despite all the awareness, the messages that you've sent out there, people know a lot, but the stigma has failed to be put aside, and in our churches too. Yes, we do have actually, from the World Health Organization perspective, a stigma index, where people, you go out and you measure how much stigma. And you know, we measure it by simple questions. A question like, would you allow your children to play with children that have HIV? It is okay. Yes. If you say it's okay, then you don't have stigma. But there are many out there say, so we know you have stigma. And so, how are we addressing that? As AIM, we talk about love, hope, and compassion. We have many programs. The few I can mention in this short time is to say, first, we are encouraging our churches to have support groups within the church. A support group will tell the person, we welcome you. Support groups don't have to be just of people with HIV. People with HIV and people concerned about HIV, willing to help, should be there so that you can pray together. Specific prayers, knowledgeable prayers, not imagining things. We need to train our people to put aside the prejudicial attitude. There are many ways that we can do that. First one I can think of for the churches is people should really be converted. You know, sitting here and telling yourself that you are the one who is going to, who God has put to purify the children of Israel, it's not a good thing. And I usually ask people a simple question: would you get baptized by a pastor who has HIV? And as soon as your answer is no, it means that you are having prejudice. HIV, for the record, does not it does not choose. It does not care whether you are educated or not educated, whether you are a pastor or not. So any of those things, and there are many programs we can talk about, but I can just talk about those two. But the last one, we are appealing to our leaders, our church pastors, our church elders, to talk positively and lovingly
about people who have HIV. They are not the worst sinners out there. Because I was going to ask a question, has the church done enough into that fight? Because we have people within our churches that we do not know that have it. Like you've said, you don't know, but tomorrow one gets the HIV from the church. Have they done enough to that? Oh. We have not done enough. Okay. And why I was saying that, as I was saying about lovingly, I know we have not done enough because I unfortunately still hear sermons where somebody speaks derogatively about somebody with HIV, where people are being seen as the worst sinner out there. By the way, some people are born with HIV. Yeah, very well. Jesus once said, was asked, who sinned? This man was born blind. He said, neither him nor his parents. But we tend to want to say, who sinned? That's the question we want to ask. So we have not done enough. There is more that can be done to deal with the issue of stigma and discrimination, to bring in acceptance. Okay. Okay, now to continue with many people living with HIV still fear judgment, especially within the church spaces. What are we doing to make sure that these people also feel comfortable where they are? I know that people say talk is cheap. And there is a lot of truth in that statement. But talking about things normalizes them. As long as we will not have the conversation in our churches, we will never know. A lot of the people, for the record, who have stigma is driven by ignorance. Somebody feels that, you know, especially after COVID, you know how COVID was being spread by, if I'm sitting with you without a mask. So there are people who don't understand. They say, HIV is a virus, COVID is a virus, so when I'm talking to you, I can get HIV. And that drives stigma. Therefore, I shouldn't talk to you. There are people who believe that HIV is spread by holding hands. Therefore, information to say the ways in which HIV is spread, which is coming in contact with body fluids, is how you can get HIV. It's very important so that you can know that sitting on a chair that I was sitting on does not give you HIV. Because Stop shunning me. It takes us back to the stigma and the stigmatization of the whole thing. But that is ignorance that is driving that. So we are fighting it with information. That is why we are calling for our leaders. Remember the question I asked about baptism. You need to start understanding that washing the feet of somebody who has got HIV at Lord's Supper is not going to give you HIV. But of course, if you are washing the feet of anybody who have got sores and you've got sores, there will be infections that can go through. You see what I'm saying? So education is going to be the biggest key that we can have. Okay, now the young people in church. Remember, you are in a country, Uganda, where most of the people in the population are young. And this is the most vulnerable group we have in the society. What can the church do, these church leaders, to make sure that these people know very well what they're doing and they will uplift the flames? I think the first thing is, let's go back to the Bible. The Bible is very clear. Abstinence. You cannot have sexual relations outside marriage. And young people say, but that's not possible. And that's exactly where it starts. We must start teaching each other and having people who have tried it and know it's possible. We have a program with Adventist ADRA. That's another arm of the church. In Lesotho. That's been extremely successful. Where we are working with games, and that's a partnership with AIM and ADRA. We are working with games. We are working with teaching people, for the young people to accept and know that abstinence is the key. There was a study that was done by one of your radio stations in here, and anybody who wants, you can always share them, that information. That was found that in all the places, they did a study in Uganda. 2023, they published the results. 45% of young people in Uganda polled through the radio station said abstinence is the only thing that's going to get us out of this mess. Basically. Therefore, the church should not renege on its duty. They should call for abstinence and say it loud from the church tops. Faithfulness
they are the things that are going to get us out of here. Okay. More than anything else. Okay. Yes. You've heard very well. Abstinence actually is a key to the prevention. And if you think you can leave it, please leave it and you wait. And in a family, having one is just enough. And that is why you go to church to say, this is the one that I'm taking to be my wife, or this is... It's an expression of lack of faith. Wow. That's why I'm saying it's beyond that, because now they're putting them against each other. It's not just that prayer is powerful, but it is saying that if you are praying, demonstrate that you believe by stopping taking medication. As long as you take medication, you don't believe God can do it. Yeah. And we are saying, problematic there. We are having situations where people, because of their religious beliefs, not necessarily just the Adventists, they will not go for testing because their religious beliefs prohibit that. Okay. So another research that was done that I found very interesting was that they shown that there is a relationship, a negative relationship between viral load. Actually, between viral load and religiosity. The higher your religiosity, the higher your viral load. How? Because people who get more and more religious, as we've just said, stop going for follow-up, stop taking their medication, so the viral load creeps up. That is not a good thing, but it is a research that was done, and anybody interested, we can show them. You can actually go on Google, press there's a religiosity viral load relationship. It will give you the studies that have been done. And that is sad, because it shouldn't be that way. They should work together. I hope when you hear that, you understand very well. As we wrap up, what is your message to our church leaders in this fight to see that at least in Uganda here, to give you, we have a fight that we're saying that by 2030, we must have a free HIV generation. We mean we will have people living with HIV, but we won't have any new infections. That is according to the fight. The message that church leaders out there who are watching this program, from wherever, not the SD church only. To my leaders out there, I think Uganda is on the right track to have that dream. We are only 4 years away from there. It is possible that we may not exactly reach that, but each one of us can contribute. How? As leaders, firstly, let us accept that HIV is a virus. It is not the sin definition. It is not a curse. Let us stop saying those things from our pulpits, because we make it difficult for people to accept themselves when they have the virus and get cured. Get treated. Secondly, HIV is incurable. You can take medication, and medication will make you virally suppressed, which means even when they test, they won't find the virus, but that doesn't mean you are cured. My leaders, let's stop telling people that they are cured and make them stop taking their medication. Thirdly, there are many things out there that can help the HIV, somebody who is struggling with HIV, get better or get worse. Living well, eating well, and all the health principles help people feel better. But being chastised, being stigmatized against, being called names, being pushed away from the church, being pushed away from the family, makes them mentally depressed, and eventually even medication is not helping them.
nkulikeeyo nnyondooza enteekateeka mugiwulidde bulungi obulwadde bwa mukenenya bo bukyagenda mu maaso n'okubanga bukyatubala emirizi naye nze naawe nga twegasse wamu ne tutambulira wamu buli omu n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe kakasiza ddala nti by the year 2030 tojja kuba tetuyinaayo infections oba bantu bwe bugenda kubanga bukwata abalala tekijja kusoboka so olwekyo ffenna tufube tulwane olutalo obulwadde obwo tusobole okubanga ate tubwewala olwo nno eggwanga lyaffe n'ensi yonna awamu tusobole okubanga tugyeyagalira mu nkomyewo n'ebyemizannyo njagala kubanga ntandika ne University Kampala University oluvannyuma okubanga bawangula ettendekero erya St. Lawrence University era yali goal emu ku bwereere bwe batyo ne basobola okubanga nabo abavaayo n'ekifo ekyokusatu abazze bawangula enteekateeka eno nga we zaatandika mu mwaka ogwa 2012 Makerere University basooka okubanga bawangula empaka zino ekuddako Kampala University asonga ate Mubs Nakawa emirundi ebiri nga ewangula enteekateeka eno Kampala University neddamu Uganda Matters University Kyambogo University asonga ate abasembe babadde ba Uganda Matters University basobola okubanga bawangula enteekateeka eno kakati ku mulundi guno ate abamutesa One University mpaka zino eza 225-226 basobodde okubanga ate bazi wangula bwe batyo ne basobola okubanga abateekawo embeera ennungi songa ate abakyala ba Uganda bagenda kubanga batunka n'abakyala aba Zambia mu mpaka eza Olympics qualifiers mupiira ogw'abakazi ogw'ebigere abwegute bigenda okubanga gutambula toka kati wonno gwe ayagala ennyo omupiira ogwo ogw'abawala osobola okubanga ogenda okubeegattako ensonga osobola okubanga ate naawe ozitegeera bulungi nnyo nyini ddala empiira egya liigi ya Uganda nga bwe zisambibwa ku lunaku olwasembayo 30th ku lunaku lwa Thursday club ya sports ya Kitala yakuba Sports Club Villa ebintu ne bitatambula bulungi nnyo nyini ddala wabula ekimeeza kakati nga bwe kiyimiridde club ya Vipers ekulembedde ekimeeza obubonero 59 nga ali mu kyokubiri ye Kitala ino obubonero 54 asonga ate Sports Club Villa ina obubonero 51 KCC eri mu kyokusatu ina obubonero 52 abwebityo bwe bitambula NEC nayo teri wala nnyo obubonero 47 egamba nti essuubi ekyalirina empiira gigenda okubanga giddako olunaku lwa Wednesday Lugazi egenda kubanga etunka ate Nembala City tulindire tulabe ate enteekateeka eyo butya bwenatambula so ate nga ku lunaku lwa Wednesday olwennyini Calvary bagenda kubanga batunka ne Police FC songa ate Gaddafi erina UPDF KCC FC bagenda kubanga balina Maroons ku Thursday songa ate Villa egenda kubanga ekomawo mu nsiki ng'ekyaza Bull FC olunno tusobole okubanga tulaba Buhimba balina Express FC songa ate Vipers ekomawo Friday nga batunka ne club eya UR omupiira gugenda kubeerayo kiro songa ate ku Saturday Kitala bagenda kubanga balina NEC FC ate tulabe ensonga zaabo nazo bwe zigenda okubanga zitambula bwe tuvaako awo English Premier League olunaku olwaleero waliyo omupiira wakati wa club ya Chelsea ne Nottingham Forest ku saa 11 okusinziira ku budde empiira egyabaddeyo olunaku olw'eggulo Tottenham Hotspurs yeegaganudde anesobola okubanga ewangula okwetaasa relegation gyebadde erimu battle eyo kakati nga wetogera eri mu kifo kya 17 yes eri mu kifo kya 17 18-19 abiri ebifo ebyo yabivuddemu nga yabadde bubi nnyo yasobodde okubanga ewangula ttiimu ya Aston Villa yagikuba goal zabadde 2 ate ku goal emu nga ate omupiira Aston Villa yabadde kukyazza wali ku Villa Park songa ate ne Liverpool yakiguddeko ttiimu ya Manchester United yasobodde okubanga ate naye emusabula bwe bityo nno ebya Premier League tulindira omupiira ogwa Manchester City naye gwegenda okubanga ate esamba akawungezi akolunaku olwaleero tulabe Arsenal weyimirire jjukirayo yawangula omupiira gwayo ku weekend yakuba goal zaayo 3 ku bwereere akaka tulindiridde ate okulaba biki ebigenda okubeera mu Premier League Arsenal agyekyakulembedde n'obubonero 6 naye nga Manchester City ebanja empiira ate ebiri mwebale nnyo mwebadera okubanga mutambudde naffe okuva eri gye twatandikidde paka kaakano mwebale nnyo mwebalire ddala ate Kathy siibula abantu